Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihara. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva, Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार स्तोत्र श्री श्री अभय चरण भक्ति दशम शिला प्रभुपाद की जय। नित्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार स्तोत्र श्री श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव जय। नमाज हरिदास ठाकुर को जय। प्रेम से घो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद को जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन को जय। वृंदावन धाम कुशय मायापुर नवदीप धाम को जय।
जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगम यमुनोया की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेद घोर भक्त की जय. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, Shri Shri Guru Goswami Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naram Namaskritya Naram Chanurottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudirayeet Nashta Prayasa Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Translation. Hare Krishna. Aravind Prabhu, you are there? I told 7:30. Just. Ravindra Prabhu, yeah. Hare Krishna. Reading from Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3, Text 32. śṛṇvatāṁ gṛṇatāṁ vīryāṇi uddāmāni harer muhuḥ yathā su-jātayā bhaktyā śuddhyen ātmā vratādibhiḥ. Yeah, Prabhus. śṛṇvatāṁ gṛṇatāṁ vīryāṇi uddāmāni harer muhuḥ yathā su-jātayā bhaktyā śuddhyet ātmā vratādibhiḥ. śṛṇvatāṁ gṛṇatāṁ vīryāṇi uddāmāni harer muhuḥ yathā su-jātayā bhaktyā śuddhyen ātmā vratādibhiḥ. Any Matajis? śṛṇvatāṁ gṛṇatāṁ vīryāṇi uddāmāni harer muhuḥ yathā su-jātayā bhaktyā śuddhyen ātmā vratādibhiḥ. Word to translation. śṛṇvatāṁ, of those hearing. gṛṇatāṁ, and chanting. vīryāṇi, the wonderful activities. uddāmāni, able to counteract sin. harer, of the Supreme Personality of Godhead. muhuḥ, always. yathā, as. su-jātayā, easily brought forth. bhaktyā, by devotional service. śuddhyet, may be purified. Not. ātmā, the heart and the soul. vratādibhiḥ, by performing ritualistic ceremonies. Translation and purport by doing Abhayacharana Bhaktyā Śrīla Prabhupada. Translation. One who constantly hears and chants the holy name of the Lord and hears and chants about his activities can very easily attain the platform of pure devotional service, which can cleanse the dirt from one's heart. One can achieve such purification merely by observing vows and performing Vedic ritualistic ceremonies. Purport. One may very easily practice chanting and hearing the holy name of the Lord and thus become ecstatic in spiritual life. Padma Purana states, Nam aparada yuktānām nāmāni eva haranti agham avishranti prayuktani tani evartha karani cha. Even if one chants the Hare Krishna Mahamantra offensively, one can avoid offenses by continuously chanting without deviation.
One who becomes accustomed to this practice will always remain in a pure transcendental position, untouchable with sinful reactions. Sukadeva Goswami especially requested King Parikshit to note this fact very carefully. There is no profit, however, in executing Vedic ritualistic ceremonies. By performing such activities, one may go to higher planetary systems. But as stated in Bhagavad Gita 9.21, Shine Punyamatya Lokam Vishanti, when the period of one's enjoyment in the heavenly planet is terminated, because of the limited extent of the results of one's pious activities, one must return to earth. Thus, there is no use in endeavoring to travel up and down in the universe. It is better to chant the holy name of the Lord so that one may become fully purified and eligible to return home back to Godhead. That is the aim of life and that is the perfection of life. So we'll cover text 33 also. Krishnangri Padma Madhulinna Punar Vishrista Maya Guneshu Ramate Prajana Avaheshu Anyastu Kamahata Atmaraja Pramasustum Ihate Karma Yata Eva Raja Punasyat. Krishnangri Padma of the lotus feet of Krishna, Madhu the honey, lit one who licks, not. Punaha again, Vishishta already renounced. Maya Guneshu in the material modes of nature, Ramate desires to enjoy, Vrignya Avaheshu which brings distress, Anyaha another, two however, Kamahataha being enchanted by lust, Atma Rajaha the sinful reaction, the sinful infection of the heart, Pramasustum to cleanse, Heta may perform, Karma activities, Yathā after which Eva indeed, Raja the sinful activity, Punaha again, Syat appears. Translation purport by doing Abhay Chanda Bhaktyā Prabhupada. Translation: devotees who always lick the honey from the lotus feet of Lord Krishna do not care at all for all material activities which are performed under the three modes of material nature and which bring only misery. Indeed, devotees never give up the lotus feet of Krishna to return to material activities. Others, however, who are addicted to Vedic rituals because they have neglected the service of the lotus feet or are enchanted by the lusty desires, sometimes performs acts of atonement. Nevertheless, being incompletely purified, they return to sinful activities again and again. Purport: a devotee's duty is to chant Hare Krishna mantra. One may sometimes chant with offences and sometimes without offences. But if one seriously adopts this process, he will achieve perfection, which cannot be achieved through Vedic ritualistic ceremonies of atonement. Persons who are attached to the Vedic ritualistic ceremonies but do not believe in the devotional service, who advise atonement but do not appreciate the chanting of the Lord's holy name, fail to achieve the highest perfection. Devotees, therefore, being completely detached from material enjoyment, never give Krishna consciousness for Vedic ritualistic ceremonies. Those who are attached to Vedic ritualistic ceremonies because of lusty desires are subject to the tribulations of material existence again and again. Maharaja Parikshit has compared their activities to Kunjara Saucha, the bathing of an elephant. Om Ajnanadimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sampadantikam Vanchakalpadaribhyasya kripa sindhubhyeva cha patitānaṁ pāvanebhyo Vaishnebhyo namo namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvichesha Shunyavadi Pashaida Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Raghavendra Prabhu, are you there? I think no one. Hare Krishna. We welcome you all to this wonderful morning Bhagavatam class. Today is a very, very auspicious day, appearance of Srimati Radharani. இன்று உங்கள் எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா கோயிலில் வரவேற்கிறோம் ராதாராணியினுடைய பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு. That's also we are celebrating Holy Name Week. Today is the last day of Holy Name Week. மற்றும் இன்று புனித நாளினுடைய கடைசி நாள். So we should thank Srila Prabhupada for giving us such a wonderful opportunity to sit in a wonderful temple and speak about holy name. நம்ம பிரபுபாதருக்கு
நன்றி சொல்லணும். இந்த அழகான கோயிலில் உட்காந்து ஹோலி புனித நாமத்தினுடைய மகிமை பற்றி பேசுவதற்காக. So before coming to ISKCON, we generally say, meet each other, we say, hello, how are you? But now we say, Hare Krishna. இஸ்கான் கோயிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம மற்றவங்கள பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க ஹலோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறோம். So we should thank Prabhupada for that. அதுக்காக நம்ம பிரபுபாதருக்கு நன்றி சொல்லணும். Before coming to ISKCON, we were eating only food actually. But after coming to ISKCON, Prabhupada taught us how to eat only prasadam. நம்ம இஸ்கானுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுவோம், இப்போ வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்றோம். So we should thank Srila Prabhupada for that. அதுக்கும் பிரபுபாதருக்கு நன்றி சொல்லணும். But before coming to ISKCON, we are sort of impure, we are not complete, we are imperfect. But after coming to ISKCON, by following Prabhupada's footstep, who is very pure, very perfect, very complete, so we are trying to walk what Prabhupada has told us to do. இஸ்கானுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அசுத்தமாக இருப்போம், களங்கம் அடைஞ்சிருப்போம், பக்குவம் இல்லாமல் இருப்போம். ஆனால் இஸ்கானுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சுத்தமாகிறோம், பக்குவமாகிறோம். So we should really thank Srila Prabhupada. We should express heartfelt gratitude for giving us what is human form of life, what is it meant for, how to achieve perfection in this human form of life. நம்ம வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும். எப்படி இந்த மனித சரீரம் வந்து உயர்ந்த நோக்கத்தை அடையிறதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிக் கொடுத்ததுக்காக. So there is a verse in Srimad Bhagavatam where Parikshit Maharaj says to Sukadeva Goswami, even though I am a Satra Bandhu, I am very, very fortunate that I am able to hear from your lotus mouth Bhagavatam, glories of Krishna's activities. சுகதேவ் கோசாமிகிட்ட வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நான் உங்ககிட்ட இருந்து பாகவதம் கேட்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So we should also feel that very fortunate to hear and read Bhagavatam. We should feel very fortunate that we are able to read Bhagavatam. நம்மளும் வந்து ரொம்ப வந்து அதிர்ஷ்டசாலின்னு நினைக்கணும் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு. But we are more fortunate because we are able to read Bhagavatam daily actually. நம்ம வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கிறோம், ஏன்னா நம்ம டெய்லி வந்து பாகவதம் படிக்கிறோம். So and especially today is a very wonderful auspicious day. It's Radhashtami. So very, very wonderful that we are reading the glories of holy name on this appearance of Srimati Radharani. இந்த ராதாராணியினுடைய பிறந்த தினத்திலையும் நம்ம பாகவதம் படிக்கிறதுக்கான அதிர்ஷ்டத்தை பெற்றுக்கிறோம். So in this series of verses last one week we have been discussing how Lord's holy name is very, very wonderful, very powerful and very glorious. எப்படி வந்து புனித நாமம் வந்து சக்தி வாய்ந்தது, எப்படி புகழத்தக்கது அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு வாரமாக வந்து தொடர்ச்சியாக பார்த்தோம். So Sukadeva Goswami after the speech of Yamaraj to his Yamadutas, he is concluding that Tasma Sankirtana Vishnu Jagan Mangal Mamasam. So Vishnu Sankirtan is the only auspicious activity in this whole material world. சுகதேவ் கோசாமி வந்து யமராஜர்ட்டையும் அங்கே யமதூர்ட்டையும் சொல்கிறாரு, இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் மங்களத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது என்னென்னா அது பகவானுடைய புனித நாமம் தான். So now he is concluding in these two verses about the glories of holy name, how it is clearing our heart, cleansing our heart completely. இங்கே வந்து முடிவாக வந்து சொல்கிறாரு, எப்படி வந்து இதயத்தையும் நம்மளுடைய உடம்பையும் வந்து எப்படி புனித நாமம் வந்து தூய்மைப்படுத்துது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு. And he says here, by doing this chanting and hearing of holy names, one can come to the platform of pure devotional service. நம்ம வந்து புனித நாமத்தை சொல்லுவது மூலமும் கேட்கறது மூலமும் ஒருத்தர் வந்து தூய பக்தி அடையலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். How is it possible? Because by chanting holy name our ātmā is purified. He says śuddhyen. எப்படின்னா இது வந்து நம்ம chanting பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஆத்மா தூய்மை அடையுது. And the process is bhaktyā and śṛṇvatāṁ gṛṇatāṁ, means chanting the holy name of the Lord constantly. வழிமுறை என்னன்னா நம்ம பகவானுடைய புனித நாமத்தை தொடர்ச்சியாக சொல்லணும். And he says, he is denying the fact that this cannot be achieved by vrata-ādibhiḥ, not by any ritualistic ceremonies. இது வந்து நம்ம ஒரு சடங்குகள் மூலம் வந்து அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So we all have a question generally among devotees also, why do we give so much importance to the holy names in comparison to Krishna's? We have deity form, we have his leelas, we have activities, but specifically why we are giving importance to holy names? நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும், ஏன் வந்து நம்ம வந்து புனித நாமத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், நம்ம விக்கிரகம் இருக்குது, இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் வந்து புனித நாமத்துக்கு மட்டும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்? So this verse gives the answer. இந்த பதத்தில் வந்து பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Krishna name purifies the heart. பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய நாமம் வந்து இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். In Chaitanya Shikshamrita, Srila Bhaktivinoda Thakur says Krishna's form
will appear only in a pure heart. சைத்தன்ய சிக்ஷாமிரத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தி வினோதாகர் சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணருடைய நாமம் வந்து யார்கிட்ட தூய்மையான இதயம் இருக்கோ அவங்கள்ட்ட தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார். So unless the heart is totally pure, Krishna's form cannot appear in the heart. தூய்மை அடையாமல் இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணருடைய உருவம் வந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ளே வராது. But Krishna's name is so merciful that he is willing to appear even if the heart is not pure. ஆனால் புனித நாமம் வந்து அவருடைய இதயம் தூய்மை அடையாட்டியும் அவருடைய இதயத்துக்குள்ளே வரும். Another wonderful feature of holy name, Srila Bhaktivinoda Thakur says, Krishna takes the role of a sweeper and he cleanses whatever there in our heart. அங்கே வந்து பக்தி வினோத் தாகூர் வந்து சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அங்கே துடைப்பத்தை எடுத்து நம்ம இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. He is not only cleaning the heart, he also does three things. He is clearing our beginning ignorance and then all our material desires and karmic reactions. அவர் அந்த இதயத்தை மட்டும் தூய்மைப்படுத்தலை, நம்மளுடைய அறியாமையை போக்குறாரு, நம்மளுடைய தேவையில்லாத ஆசைகளை போக்குறாரு, நம்மளுடைய கர்மாக்களை எல்லாம் அழிக்கிறாரு. So next point we'll see what is the significance of holy names, spiritual significance of holy names. ரெண்டாவது வந்து நம்ம புனித நாமத்தினுடைய சிறப்புத்தன்மையை பற்றி பார்ப்போம். So holy name is a seed that contains complete spiritual reality. புனித நாமம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக உண்மையை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குது. And this reality we can realize gradually, step by step. இந்த ஆன்மீக உண்மை வந்து படிப்படியாக வந்து ஒருத்தர் வந்து உணரலாம். And the wonderful thing is, first Krishna is not revealed. What is revealed is our own true selves. முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து உணர்த்துது. Because to fully appreciate Krishna's form, we must understand our own spiritual form. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய உருவத்தை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட் நம்மளுடைய உருவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். To understand Krishna's qualities, we should understand our own spiritual qualities. கிருஷ்ணருடைய குணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய குணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். To understand Krishna's activities, we must understand our spiritual activities. கிருஷ்ணருடைய செயல்பாடு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய செயல்பாடு தெரிஞ்சுக்கணும், ஆன்மீக செயல்பாடு. So this point is very beautifully explained by Bhaktisiddhanta Thakur. Once he wrote a letter to a disciple where he explained this point very beautifully. இதை வந்து பக்தி சித்தாந்த தாகூர் வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்கிறாரு. So here the Bhaktisiddhanta Thakur says, by chanting effortlessly, you will personally realize that all perfections will come from the holy names. நம்ம வந்து குற்றம் இல்லாமல் வந்து பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரித்தோம்னா எல்லா பக்கமும் புனித நாமத்தின் மூலமே வரும் அப்படின்றாரு. And he further says, when you chant constantly, the distinction that exists between the soul and the gross and subtle bodies is gradually removed. நம்ம வந்து நம்ம தூய்மையாக வந்து சொன்னோம்னா நம்ம சூட்சும சரீரம், ஆத்மா, சூல சரீரம் இதுக்கு உண்டான வித்தியாசங்கள்லாம் வந்து மறைஞ்சிரும். And finally one realizes one's own spiritual form. கடைசியாக வந்து அவருடைய சொந்த ஆன்மீக அடையாளத்தை வந்து அவர் உணர்றாரு. Only the holy name reveals the spiritual form of the living being. இந்த புனித நாமம் மட்டும்தான் அந்த புனித நாமம் அந்த ஒரு ஆன்மீக உருவத்தை ஒருத்தனுடைய ஆன்மீக உருவத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெளிக்காட்டும். And this realization of understanding our form, which will cause to be attracted to Krishna's form. நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக உடம்ப புரியாது வந்து அது வந்து கிருஷ்ணர் மேலே வந்து ஒரு கவர்ச்சியை உண்டு பண்ணும். Similarly, holy name will reveal our spiritual qualities. அதே மாதிரி தான் புனித நாமம் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குணங்களையும் வெளிப்படுத்தும். Which will cause us to be attracted to Krishna's qualities. அந்த ஆன்மீக குணங்கள் புரியறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய குணங்களை புரியறதுக்கு காரணமாக இருக்கும். Holy name reveals our spiritual activities. புனித நாமம் வந்து நம்ம ஆன்மீக செயல்பாடுகளை வந்து வெளிப்படுத்தும். Which causes us to be attracted to Krishna's pastimes. அந்த செயல்பாடுகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய செயல்பாடுகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும். So Bhaktisiddhanta concludes saying that true nature of holy name is revealed by regularly reading, understanding scriptures. இந்த புனித நாமத்தினுடைய தன்மை வந்து நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறதன் மூலமும் தூய்மையாக நாமம் சொல்கிறதன் மூலமும் வெளிப்படும். So the whole thing is, unless we chant, like here in the verse also it says, gṛṇatāṁ, we should constantly chant Krishna's name. Then first our true form is revealed, by which we are attracted to Krishna's form, like that. So unless we do that process, we will never have the advancement in the bhakti. நம்ம வந்து வழிமுறையை பின்பற்றாத வரலையும் நம்மளுக்கு வந்து பக்தியில் வந்து முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது இருக்காது. And in
Bhajan Rahasya, Bhaktivinoda Thakur talks of 3 most powerful rules for chanting. பஜன ரகசியால பக்தி வினோத் தாகூர் வந்து ஒரு முக்கியமான சட்டம் வந்து நாமம் சொல்கிறதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. First, Srila Bhaktivinoda Thakur says, we should chant with a feeling of connection and eagerness. நம்ம வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடையும் ஒரு தொடர்போடையும் வந்து நாமம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So unless we see the connection between us and Krishna, there will be no taste in chanting. நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கிற தொடர்பை நம்ம தெரிஞ்சிக்காமல் சேண்டிங் பண்ணோம்னா அப்போ நாமத்தில் டேஸ்ட் இருக்காது. So we should establish that connection so that we can advance in our process of chanting. நம்ம வந்து அந்த தொடர்பை வந்து உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேண்டிங் பண்ணணும். So how do you establish this connection? எப்படி இந்த தொடர்பை வந்து நிரூபிக்கிறது? There are a lot of verses in Bhagavad Gita where Krishna gives us the relationship between Krishna and jivas. இது வந்து பகவத்கீதையில் வந்து நிறைய பதத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் ஜீவனுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாரு. Krishna says in Bhagavad Gita, he is our supreme father, aham bija pradapita. கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, நான் தான் எல்லாருக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So first connection, he is our father. அவர் ஃபஸ்ட்டு தொடர்பு என்னன்னா அவர் நம்முடைய அப்பா. And he says in chapter 9 of Bhagavad Gita, gatir bhartu prabhu shakshi, in that verse he is the master and he is our goal. 9வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறாரு, அவர் தலைவர், அவர் வந்து ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So first he is our father, he is also our master and he is our goal. So that connection is established. So similarly, Krishna is our well-wishing friend. Sūrdham sarvabhūtānaṁ, 5th chapter 29 verse. அதே நேரத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சிறந்த நண்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So like that we can, when we chant Krishna's name, instead of allowing the mind to wander freely, we can make that connection. Krishna is my supreme father, Krishna is my well-wishing friend, Krishna is my master, Krishna is my goal. So if we make that connection, then our chanting will improve. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய தலைவர், கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு சிறந்த நண்பர், கிருஷ்ணர் தான் வந்து உயர்ந்த மாஸ்டர் அப்படின்லாம் நினச்சி கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய இலக்கு அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம சேண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நல்ல ஆர்வம் இருக்கும். And second point is Bhaktivinoda Thakur says about eagerness. ரெண்டாவது வந்து ஆர்வம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு. So eagerness we should have to chant Krishna's name. If you don't chant, we should feel that we are missing something. நம்ம அந்த ஆர்வம் அப்படிங்கிறத எப்படி வரையறுக்கலாம்னா, நம்ம அந்த சேண்டிங் பண்ணல அப்படின்னா நான் எதையோ ஒன்று இழந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வரணும். Like today is Radhashtami, we are supposed to fast half day. So we will be separated from morning breakfast prasadam. இன்னைக்கு ராதாஷ்டமிங்கிறதுனால மதியம் வரலையும் நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம். அதனால் நம்ம சாப்பிட்றதுலேருந்து கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். So we miss that prasadam. We feel that missing, something missing. நம்ம உணர்றோம், நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று நம்மகிட்ட இருந்து மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத உணர்றோம். So we are eager to take the lunch prasadam. நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாக மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு we miss morning prasadam. So like that, if I don't chant nicely, then we should feel that I am missing something. We should have the eagerness. அது மாதிரி நம்ம ஒழுங்காக சேண்டிங் பண்ணல அப்படின்னா நான் எதையோ ஒன்று இழக்கிறேன் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து நம்மளுக்கு வரணும். So first point is chant with feeling of connection and eagerness. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து தொடர்போட சேண்டிங் பண்ணணும். Second point, Bhaktivinoda Thakur says, when we chant Krishna's Hare Krishna Mahamantra, we should try to contemplate on the meaning of the Hare Krishna Mahamantra. ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லும் போது அதனுடைய அர்த்தத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய அர்த்தத்தை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வந்து யோசிச்சுக்கிட்டு சேண்டிங் பண்ணணும். So Prabhupada says that there are 3 names, Hare, Krishna and Rama. பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறாரு ஹரே கிருஷ்ணா ராமா. So we should contemplate the meaning of Hare, Krishna and Rama. நம்ம வந்து ஹரேனுடைய அர்த்தம், கிருஷ்ணருடைய அர்த்தம், ராமாவனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். Srila Prabhupada gives a very simple explanation of Hare Krishna mantra where he says, "O Srimati Radharani, energy of the Supreme Lord, please engage in mere service." அதுக்கு பிரபுபாதர் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா, கடவுளே, கடவுளுடைய சக்தி ராதாராணியே, என்னை தயவு செய்து உங்களுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So Hare means Srimati Radharani, Krishna and Rama directly representing Krishna. ஹரேன்னா ராதாராணியை குறிக்குது, ராமா கிருஷ்ணா அப்படின்னா கிருஷ்ணரை குறிக்குது. As we progress, we can also contemplate on the meaning of Hare Krishna mantra given by various acharyas. இதை வந்து வேறு ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்குற அந்த அர்த்தத்தையும் நம்ம வந்து மனசில் வச்சுக்கலாம். So when we contemplate the meaning of Hare Krishna mantra, then we can see how our concentration is improving so that we can chant better. நம்ம அந்த அர்த்தத்தை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம நினச்சிக்கிட்டே சொன்னோம்னா நம்மளுடைய சேண்டிங் வந்து சிறப்பாக இருக்கும்.
Third point, Srila Bhaktivinoda Thakur says we should chant with lamentation and repentance. மூணாவது வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்கிறாரு நம்ம வந்து வருந்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So in Sikshastakam we have this wonderful prayer by Chaitanya Mahaprabhu. Ainanda tanuja kinkaram patitama vishame bhamudav kripaya tavapada pankaj sthitahuli santan vichinta. Where he says, O son of Nanda Maharaj, somehow I fall in this material world which is nothing but ocean of poison. இந்த சிஷ்டாஷ்டத்தில் வந்து சொல்கிறாரு, எப்படியோ நான் வந்து இந்த சம்சார கடலில் வந்து விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு விஷம். இட்ஸ் லைக் விஷம், பாய்சன். அது வந்து ஒரு விஷக்கடலில் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ வாட் இஸ் மை ஹோப்? கிருப்பையா தவபாத பங்கஜ் ஸ்திததூளி சத்ன விஷிந்த. ஸோ ப்ளீஸ் பை யுவர் காஸ்டர்ஸ் மெர்சி ப்ளீஸ் பிக் மீ ஃப்ரம் திஸ் ஓஷன் ஆஃப் பாய்சன் அண்ட் கீப் மீ அஸ் அ டஸ்ட் அட் த லோட்டஸ் ஃபீட். உங்களுடைய காரணமற்ற கருணையினால் என்னை தூக்கி உங்களுடைய தாமரை பாதத்தில் வந்து என்னை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது. Another wonderful thing Bhaktivinoda Thakur says, we should every day make this prayer, which I will read now, to express our humility and repentance. நம்ம வந்து இந்த பதத்தை வந்து டெய்லி வந்து சொல்லணும். இது வந்து நம்மளுடைய பணிவையும் நம்மளுடைய வருத்தத்தையும் பகவானுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இதை சொல்லணும். So Bhaktivinoda Thakur says to chant with that repentance. He says, I'm reading the same thing, the sentence, what Bhaktivinoda Thakur says. In forgetfulness of you, I have stayed in this material world for many millions of lifetimes. நான் வந்து ரொம்ப மறதியில் வந்து நான் பல பிறவிகள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பிறந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். Today I am completely surrendering unto your lotus feet. இன்னைக்கு நான் முழுமையாக வந்து உங்களுடைய பாத கமலத்தில் சரணடைகிறேன். I am your sincere and serious servant. நான் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாகவும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருப்பேன். Please accept me and please engage me in your transcendental loving service. தயவு செய்து உங்களுடைய பக்தி சேவையில் வந்து என்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். So this should be your prayer every day to the holy name, to Krishna, that somehow I forgot you and got into this material business of birth and death, but now I am accepting, I am realizing I am your servant, so please somehow consider me and engage me in your service. So that should be your prayer. இந்த டெய்லி வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கும் புனித நாமத்துக்கும் எப்படியோ நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்துட்டேன், என்னை தயவு செய்து உங்களுடைய சேவையை கொடுத்து உங்களுடைய புனித தாமரை பாதத்தில் வந்து என்னை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். And then further he says, Bhaktivinoda Thakur further says in Bhajan Rahasya, we should be conscious of our goal while chanting. பஜன ரகசியால பக்திவினோத் தாக்கூர் இன்னமும் சொல்கிறாரு, நம்மளுடைய இறுதி இலக்கை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So what is the goal of our chanting? Krishna Prema. So that we don't miss. Yeah? So we say that Krishna Prema Bhakti. Prema Bhakti தான் நம்மளுடைய. So that's the goal. Where he says, Bhaktivinoda Thakur says, while we're performing sadhana of the bhakti, we must be always aware of our sadhya, which is the goal of Prema Bhakti. நம்ம வந்து இந்த பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது சாதனை பக்தி பண்ணும்போது நம்ம மனசில் வந்து இறுதி இலக்கையும் வந்து வச்சு நம்ம வந்து சாதனை பண்ணணும். So I want to go to Delhi. I board a train in Chennai. So I should know that I'm going to get down in Delhi, not that in between I get down and get lost. நான் வந்து சென்னையிலேருந்து ட்ரெயின் ஏறி டெல்லிக்கு போகணும் அப்படின்னு போனால் நான் போகும்போது நான் வந்து டெல்லி கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கணும், பாதிலேயே இறங்கி நம்ம வந்து அதுலேருந்து வெளியே ஏறிடக்கூடாது. Similarly, when we engage in devotional service, especially chanting of Krishna's name, we should aware that my goal is to attain pure devotion to the lotus feet of Krishna, which is nothing but Prema Bhakti. நம்ம அது மாதிரி சாண்டிங் பண்ணும்போது என்னுடைய குறிக்கோள் என்னென்னா தூய பக்தி வந்து கிருஷ்ணருக்கு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மனதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். So Bhaktivinoda Thakur insists that we must maintain this awareness from the beginning of our spiritual journey. பக்திவினோத் தாக்கூர் வந்து இதை வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்கிறாரு. இந்த பக்தியினுடைய தொடக்கத்திலேயே இந்த மாதிரி நம்ம மனநிலை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He quotes a verse from Naradiya Purana which supports this point. நாரதிய புராணத்திலிருந்து இதுக்கு ஒரு ஆதாரம் காட்டுறாரு. He says, those who are eager to awaken their spiritual consciousness, யார் வந்து அவங்களுடைய ஆன்மீக உணர்வை வந்து எழுப்பி விடுறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்காங்களோ, and who have unflinching undeviated intelligence on their goal, யார் வந்து ரொம்ப எங்கேயுமே திசை திரும்பாத அறிவும் அந்த இலக்கின் மேலே வச்சுருக்கிறாங்களோ, they will certainly attain the goal very soon. அவங்க வந்து எளிதியாக வந்து அவங்களுடைய இலக்கை வந்து அடைஞ்சிருப்பாங்க. For us, when we start from Shraddha and Prema Bhakti is our goal, so when we do that chanting,
through the various stages, we should not forget our goal of Prema Bhakti. நம்ம ஸ்ரதாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்மளுடைய இலக்கு வந்து பிரேமா. நம்ம வந்து அந்த பல நிலைகள் இருக்கும்போது அந்த இலக்கு பிரேமா அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது. Rupa Goswami says in Nectar Devotion, even bhava stage itself is very rare. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்தத்தில் சொல்கிறாரு, பாவ நிலையை அடைகிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. It's much more rare to attain Prema Bhakti. அதனால் பிரேம பக்தி அடைகிறது இன்னும் அரிதானது. But that does not discourage us because we have a clear path. ஆனால் அதனால் நம்ம வந்து இடைஞ்சல் அடைஞ்சிடக்கூடாது. நம்மளுக்கு தெளிவான வழிமுறை. So as per this Narada Purana, as long as we follow the process, we'll certainly attain the goal actually. இந்த நாரடிய புராணத்தின்படி பார்த்தோம்னா நம்ம வழிமுறையை பின்பற்றோம்னா நம்ம இலக்கு அடையலாம். Correct, no? As long as we hold a valid ticket, we'll reach Delhi. அதனால் நம்ம ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ட்ரெயினை பிடிச்சோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம டெல்லியை வந்து அடைஞ்சிடலாம். Similarly, as long as we follow the process what Rupa Goswami has given from Shraddha how to go to Prema Bhakti, so we follow the process, yes, one day we'll reach Prema Bhakti. அது மாதிரி ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றினோம்னா ஒரு நாள் நம்ம வந்து பிரேம அடையலாம். Like what Gopakumara achieved, what we read from Bhagavatam. நம்ம பிரகத் அமிர்தத்திலிருந்து எப்படி வந்து கோபகுமாரா வந்து அவர் இலக்கு அடைஞ்சாருங்கிறத பார்க்கலாம். So Gopakumara could attain Krishna Loka by chanting holy names. கோபகுமாரன் வந்து புனித நாமத்தை சொல்லி அவரோட இலக்கு அடைஞ்சார். So one fine afternoon he reached Krishna Loka. அது கடைசியாக வந்து அவர் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைஞ்சிட்டார். So he was waiting for Krishna because when he went in the afternoon, Krishna has gone for cow herding, so he could not see Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து மாடு மேய்க்க போயிட்டதுனால அவரை நம்ம பார்க்க முடியல. So he waited for Krishna to come back till the evening, and he saw how Yashodama, Gopis, where they were all very intensely feeling separation. நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சாயங்காலம் வர்றதுக்காக. சாயங்காலம் வந்தால் கிருஷ்ணர் வந்து வருவார். எப்படி யசோதம்மா அவங்கெல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அது மாதிரி. Similarly, if we follow this process, one day we can see ourselves reaching Goloka in the afternoon. அதனால் நம்ம வந்து வழிமுறையை பின்பற்றினோம்னா நம்மளும் மதியமே வந்து கோல விருந்தாவனம் போயிடலாம். So the only like Bhakti Maharaj says, Yajñe Sankirtana Prayir Yajanti Sumedasah. Yajanti, we worship the Supreme Lord in this age of Kali by chanting. பக்திச்சாரு மகாராஜ் வந்து சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து இந்த புனித நாமத்தை வந்து சொன்னோம்னா நம்ம இலக்கு அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு. There is no other process. இந்த வேறு வழிமுறையெல்லாம் கிடையாது. Correct, no? So because for Kaliga we have been given this process of chanting Krishna's holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Naste Gatir Anyata. There is no other process. வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. He says, nātmā vratādibhiḥ. No other process, no other ritualistic ceremonies, no charity, nothing will help us. Only chanting Krishna's name will help us to achieve the highest perfection of life. நம்ம தானம் கொடுக்கறதோ நம்ம இந்த மாதிரி வேறு வழிபாட்டு சடங்குகளை பின்பற்றுறது மூலமோ நம்மளுடைய இந்த இலக்கை வந்து அடைய முடியாதுன்னு நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Bhaktivinoda Thakur further says, he gives a magic formula to perfect our chanting. அங்கே வந்து ஒரு ஒரு மேஜிக் ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி சேன் பண்ணணும் அப்படின்னு. This is from Harinam Chintamani. இது ஹரிநாம சிந்தாமணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. He says how to cultivate pure chanting and to attain perfection. எப்படி நம்ம வந்து புனித நாமத்தை வந்து பக்குவமாக சொல்கிறதுக்கு வழிமுறை என்ன அப்படின்னு. So formula number 1, he says chant in the association of devotees. முதல் ஃபார்முலாவினுடைய முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா பக்தருடைய சங்கத்தில் வந்து நாம் உச்சரிக்கணும். So today we had the good fortune of chanting in the association of devotees. நம்ம வந்து பக்தர்கள் சங்கத்தில் இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சது இன்னைக்கு. Yeah, we generally people like me were at home. Yes, we have pictures, everything is there, but still chanting, coming to temple, it's a different experience. நம்ம டெய்லி வீட்டில் சாண்டிங் பண்ணுறோம், ஆனாலும் இந்த கோயிலில் வந்து இன்றைக்கி சாண்டிங் பண்ணது ஒரு புது வகையான அனுபவம். So yes, Bhaktivinoda Thakur recommends we should try to chant in the Tulsi Maharani is very very effective. Bhaktivinoda Thakur சொல்கிறாரு நம்ம துளசி மகாராணி முன்னாடி உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. We can chant in the asana of Acharyas, our own Guru Maharaj, Srila Prabhupada. So those things will really help us. நம்ம ஆச்சாரியர்கள் கூட இருந்து நம்மளுடைய குரு மகாராஜினுடைய கூட இருந்து பிரபுபாதர் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். So associate means not just sitting and then chanting, because we should feel the connection.
நம்ம வந்து சங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணுறத சொல்லலை, நம்ம அந்த தொடர்பை வந்து ஃபீல் பண்ணணும். So like I chant and if I say I am sitting on the lotus feet of my Guru Maharaj, I should feel I am chanting for the pleasure of my Guru Maharaj, who is in fact then chanting for the pleasure of Prabhupada. Like that it goes and goes and goes, finally it's for the pleasure of Krishna. நம்ம வந்து அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னுடைய குரு மகாராஜனுடைய சந்தோஷத்துக்காக நான் சாண்டிங் பண்ணுறேன், அவர் வந்து அவருடைய குரு மகாராஜ் பிரபுபாதருக்காக சாண்டிங் பண்ணுறாரு, அவருடைய குரு, அப்படியே நம்ம வந்து கிருஷ்ணனுடைய சந்தோஷத்துக்காக சாண்டிங் திருப்திக்காக சாண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத உணரணும். So first, as I said, the first thing is we should try somehow to chant in the sadhu sangha. முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம சங்கத்திலேருந்து சாண்டிங் பண்ணணும். And second thing is very important, he says chant in a peaceful and secluded place. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா அமைதியான இடத்துலையும் தனிமையான இடத்துலையும் சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லப்படுது. Really a challenge. அது ரொம்ப சவாலாக இருக்குது. Temple is okay, but when you go home it's very difficult because there are neighbors are there, family members are there, and then it's very difficult to really find a secluded place for chanting. அதனால் இது கோயிலில் வந்து ஓகே, வீட்டில் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க, வீட்டில் உள்ள குடும்பஸ்தர்கள் இருக்கிறாங்க, அதனால் அந்த தனிமையான இடத்த கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். If some of you would have gone to Mayapur, Surabhi Kunj, Bhaktivinoda Thakur's house, we can see the house where he chanted. நம்ம மாயாப்பூர் போனோம்னா அங்கே சுரபி குஞ்சு அப்படிங்கிற இடத்துல பக்திவினோத தாகூர் வீட்டை வந்து பார்க்கலாம். So it's not a house, he was standing in a room which is maybe 3 by 3 feet or 4 by 4 feet. அது வந்து ஒரு வீடு கிடையாது, ஒரே ஒரு அறை மட்டும்தான், அது 3க்கு 3 4க்கு 4 அடி இருக்கும். And there are no windows. அதில் வந்து ஜன்னலே கிடையாது. So you are sitting there and chanting. அங்கே தான் உட்காந்து அவர் சாண்டிங் பண்ணுறாரு. So if you can practice like that, find a place where you can lock yourselves in a 4 by 4 room and chant and see the difference. நம்ம அந்த மாதிரி 4க்கு 4 அடி ரூமில் வந்து இருந்து நம்ம வந்து பூட்டிக்கிட்டு சாண்டிங் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம். For us it's a challenge because we are always live with this. நம்மளுக்கு இது ஒரு சவால், ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே மொபைல் ஃபோனோடயே இருக்கிறோம். So we cannot be without this. இந்த மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. So try to sort of disconnect yourselves from mobile phone at least while chanting. நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போதாவது குறைந்தபட்சம் இந்த மொபைல் ஃபோன்லேருந்து விலகி இருக்கணும். Otherwise left hand is mobile, right hand is beats. அப்படி இல்லைன்னா balancing. இடது கையில் மொபைலை வச்சுக்கிட்டு வலது கையில் நம்ம சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். Like someone asked Prabhupada, how could you achieve so many wonderful things in just 11 years? Prabhupada said, this is my secret. He said, he pointed to the chanting bag and said, my secret is chanting, success. பிரபுபாட்ட வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க, எப்படி நீங்கள் இந்த 11 வருஷத்தில் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிங்க அப்படின்னு. So all the success of spiritual life for us, at least in this age of Kali, come from this chanting big. அதனால் நம்மளுடைய எல்லா விதமான வெற்றியும் வந்து வெறுமனே சாண்டிங் பண்ணுறது மூலம் தான் வருது. We should have all the respect for both the bag and the bead. அதனால் நம்ம இந்த ஜெப மாலைக்கும் ஜெப பேக்குக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கணும். We buy the bag during initiation and then next 20 years we use the same bag. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இனிஷியேஷன் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜெப பேக் கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாளில் நம்ம பேக்கை மாற்றிடுவோம். We don't even wash the bag actually. நம்ம அதை துவைக்க கூட மாட்டோம். Prabhupada recommended to one of his disciple, he said you should keep 2 bags. One, okay, you have to regularly wash the bag, so and that's how you can use the other bag. You have to rotate, not just have one bag. He said keep 2 bags, bead bags. He wanted the bead bag to be very fresh. பிரபுபார் சொன்னார், 2 ஜெப பேக் வச்சுருக்கணும், ஒன்று நம்ம வாஷ் பண்ணி போட்டுருக்கும் போது இன்னொன்று யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். We should feel like chanting, otherwise looking at the bag we should not be repelled actually. நம்ம அந்த பேக்கை மூலம் பார்த்தா நம்மளுக்கு சாண்டிங் பண்ணணும்னு தோணணும், அதுக்காக வருத்தம் வரக்கூடாது. So we try to practice what Prabhupada said. And the last thing is determined attitude. மூணாவது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம ஒரு உறுதியான மனநிலை இருக்கணும் அப்படின்னு. That is the determination should be there that I want to chant Krishna's name to please nothing else. Other than the goal of pleasing, there is no other goal I have. நம்ம வந்து எப்படி மன உறுதியான நடத்தை இருக்கணும் அப்படின்னா, நான் கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணுறத தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு இலக்கு கிடையாது அப்படின்னு. Krishna says that the quality of Mahatma is satatam kirtanam itantasya dhridavrittah. So they are endeavoring constantly with determination, dhridavrittah, because Krishna knows that when we do chanting there will be a lot of
obstacles, reversals, problems, everything will be there, but still we'll move forward. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதை சொல்கிறாரு, மகாத்மாக்கள்லாம் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க. அவங்க இந்த வாழ்க்கையில் பார்த்தோம்னா பல இடைஞ்சல்கள்லாம் வரும். அந்த இடைஞ்சல்களுக்கு இடையிலையும் வந்து அவங்க தொடர்ச்சியாக அந்த உறுதியோட வார்த்தையை அவங்க அழுத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு, உறுதியோட சாண்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Prabhupada says in the Anantakalemam and the sloka purport, one should constantly and incessantly chant Krishna's name. அங்கே பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, தொடர்ந்தும் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Yeah, constantly, incessantly chant Krishna's name. And when you do that, there will be really sort of obstacles. நம்ம தொடர்ச்சியாக பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு வகையான தடைகள்லாம் வரும். So Prabhupada recommends tolerate all the obstacles. He quotes the verse Tranadapi Sunichena. He says we have to just tolerate all the difficulties we have, obstacles we have, but still go ahead chanting Krishna's name. அதுக்கு பிரபுபாதர் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா, அந்த தடைகளுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சகிச்சுக்கிடணும், அதை சகிச்சுக்கிட்டு நம்ம தொடர்ச்சியாக சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Not that when you chant Krishna's name, holy name, not that everything is going to become very wonderful. நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே எல்லாமே வந்து அற்புதமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. Because as in this verse says, our heart is full of contamination, dirty things. இந்த பதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்மளை இதயத்தில் முழுவதும் ஒரு களங்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So when you clean the heart, obviously there will be some suffocation, because when a room which is not clean for many days, many years, when you clean it, there will be a lot of smoke will rise and you feel suffocation. ஒரு அறையில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து தூசி அடைஞ்சு போய் கிடந்து அப்படின்னா நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து இடைஞ்சல்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கும். Similarly, when we start chanting, the first thing is going to affect is our ego. நம்ம சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே முதல் என்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய ஈகோ வந்து அது வந்து கட் பண்ணும். So we cannot just give up our ego because we are so attached to our body. நம்ம உடம்போட வந்து அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கிறதுனால அந்த ஈகோ நம்மளால் விட முடியாது. Because when you practice Krishna consciousness for 10 years, 15 years, then we want to know I am a senior devotee. நம்ம 10 வருஷம் 15 வருஷம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம்னா நான் வந்து ஒரு உயர்ந்த பக்தர் அப்படிங்கிறது நினைப்பு நம்மளுக்கு இருக்கும். But when we preach, we'll say dasa dasa no dasa. ஆனால் நம்ம வந்து தாசருடைய சேவகனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But practice, I am a senior devotee. ஆனால் நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம், நான் உயர்ந்த பக்தர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். So it's not very easy to give up the ego what we have. அதனால் அந்த ஈகோ விடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். So even though we chant, because these dirty things, ego is there and fault finding is there, so it's not going to go so easily. அதனால் அந்த ஈகோ மற்றவங்ககிட்ட இருக்கிற குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறது, இந்த குறை சொல்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம விட்டு போகாது. So unless we continuously chant with sincerely, seriously, it's not that going to go up. அதனால் நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாகவும் சீரியஸாகவும் சின்சியராகவும் நம்ம சாண்டிங் பண்ணல அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் போகாது. Krishna is ready to clean the heart, provided we want a clean heart. நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து உதவுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார். ஆனால் அதுக்கு என்னென்னா நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். You want to hold on to your position, hold on to our seniority, then Krishna says, okay, it's up to you. நம்ம உயர் சீனியாரிட்டியும் நம்மளுடைய பதவியும் நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா கிருஷ்ணர் உன்னுடைய விருப்பம் அப்படின்றவார். The one quality which attracts the Supreme Lord is humility. ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணரை வந்து கவர்ந்துழுக்கும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பணிவு. This is exactly opposite of false ego. இது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரத்துக்கு வந்து நேர் எதிர்மறையானது. As we progress in bhakti, two things should happen. Our pride should come down, humility should go up. நம்ம பக்தியில் முன்னேற பணிவு வந்து அதிகமாக வரணும், அந்த அகங்காரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும். Correct, no? If you say I'm in prem bhakti, my humility is 100% and pride is 0. ஒரு பக்தர் வந்து பிரேம நிலை அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அவருடைய பணிவு வந்து 100% இருக்கும், அந்த தற்பெருமை அகங்காரம் வந்து 0% இருக்கும். You are in 50-50. 50-50 இருக்குது நமக்கு. Then we are in between somewhere. அப்படின்னா நம்ம இடையில எங்கேயோ இருக்கிறோம். So we should see I am progressing in bhakti means I am really humble. I am having a lot of gratitude, humility. Like we can see how Prabhupada disciples, how they are showing us that humility actually. நம்ம வந்து பக்தியில் முன்னேறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த பணியை வந்து ஃபீல் பண்ணணும். நான் வந்து எவ்வளவு கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த இயக்கத்துக்கு. நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம பிரபுபாதருடைய சீடர்கள்லாம் வந்து எவ்வளவு நன்றி உணர்வோடு கடமை உணர்வோடு இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். So that's a nature of a pure devotee. அதுதான் வந்து தூய பக்தனுடைய குணநலன்கள். Even though he is a pure devotee practicing perfect Krishna consciousness,
but he feels himself very down, very fallen. அவர் வந்து தூய பக்தியை பயிற்சி பண்ணி ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவராக எப்படி உணர்வார்னா நான் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் உணர்வார், அவராக ஃபீல் பண்ணுவார். He has got all the good qualities, everything is there, but because of his humility he feels he is very fallen and all others are perfect. அவர்கிட்ட எல்லா நல்ல குணங்களும் இருக்கும், அவர் அந்த பணிவு அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனால அவர் தாழ்வாக நினச்சிக்குவார். But for us we are perfect, others are having problem. ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் பக்குவமானவன், மற்றவங்கள் பக்குவம் இல்லாதவங்க. That's attitude we have, correct? No, we don't consider ourselves very fallen, even though we say we had ātmā and all we say, but generally feel I am perfect, because I am the movement for past 25 years. I know Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, everything I know philosophy of Krishna consciousness, so in that way I am perfect. Others are having problem. நம்ம வந்து திருநாதாபி சுனிசை நம்ம டெய்லி சொன்னாலும் நம்ம நினைக்கிறோம் நான் பக்குவமானவன், எனக்கு பகவத்கீதை தெரியும், எனக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தெரியும், நான் 20 வருஷம் 15 வருஷமாக இயக்கத்தில் இருக்கிறேன், நான் பக்குவமானவன், மற்றவங்க தான் பக்குவம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். So if you have this attitude of humility and determination, then really it will work. அதனால் நம்ம பணிவும் உறுதியோடையும் இருந்தோம்னா அது உண்மையாகவே வேலை செய்யும். So we'll close here. Any questions? Because still altar is not open. 8:30 they said. Altar is not open. Maybe 5-10 minutes we have. If you got any questions, please. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So regarding this humility, so someone really hurts our ego. So it is. I am also trying sometimes while hurting how to. We have to tolerate the insults for one's own self. And Sir, I am not getting you. Sorry, just a little bit louder. Not clear actually. So how to be humble when someone insults? Or How you to get hurt? Yes. No, I didn't get that. How to be humble? You want an example? How to become humble? Somebody insulting me, I cannot be humble. Insulting. Insulting. Keep on once somebody insulting you. That's why he said we are having ego. See, as long as we have ego, we will hold on to our insulting. He is insulting whom? He is insulting the body, our intelligence, externally. But actually I am a soul. So unless we have the basic concept, if you know how, Prabhupada is founder Acharya of ISKCON, International Society of Krishna Consciousness. But sometimes if you read Leelamrita, how his own disciples humiliated him, insulted him actually, and how Prabhupada tolerated, and how he is ready to give mercy to the same disciple. So insulting is, if you are really serious in Krishna consciousness, people will insult you, people will take advantage of you, people will criticize you, everything is going to be there, part of the game. We have people ready for that. Somebody good, immediately point out what is the problem with him. We are ready to do that. That's our nature. The way mind has been set, it will forget all the good things. It will only hold on to negative things what he has done. Maybe Shambal Rampur has done many good things to me, but he has done one bad thing, mind will hold on only to that. It will forget all the good things. That's the nature of mind. நம்ம வந்து பிரபுபாதா லீலாமிரத்தில் பார்க்கலாம். அவர் வந்து அவருடைய சீடர்கள்லாம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப இடைஞ்சல்கள் கொடுப்பாங்க. அப்படி அந்த இடைஞ்சல்கள் கொடுத்தாலும் அவர் அதை எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு அது எப்படி வந்து அவங்கள அந்த கருணையை கொடுத்து பக்தியை கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அது மாதிரி ஒரு சில பக்தர்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நல்லது பண்ணியிருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தால் நம்ம மனசு வந்து அந்த சின்ன தப்பை மட்டும்தான் பார்க்கும், அவங்க செஞ்ச நல்லதை பூரா மறந்துடும். So we have to only tolerate. Like Krishna says in Bhagavad Gita, tam titiksasva bharata. All these nice things and bad things will appear and go actually. Somebody will criticize you, somebody will praise you. But it's not going to be continuous. Somebody who praised you, tomorrow he may insult you. Somebody who insulted you, tomorrow he may praise you. So like Krishna compares it to only like what heat and cold comes and goes. It's a non-permanent condition.
அதனால் இது வந்து பகவத்கீதை சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு சில நேரம் வந்து ஒரு சிலர் நம்மளை புகழ்வாங்க, ஒரு சில நேரம் நம்மளை இகழ்வாங்க. அது வந்து தற்காலிகமானது தான், வந்துட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் நம்ம புகழ்கிறத பார்த்து நம்ம சந்தோஷம் படக்கூடாது, இகழ்கிறத பார்த்து வருத்தம் அடையக்கூடாது. Correct, no. So it's all when you practice, but somebody like insulting is one thing. Sometimes people praise you actually. Yeah, praise you. Then you should not become very pride. That's also a danger we have. Pujala prasishta. That's more dangerous. So we should treat both praise and hatred in the same way actually, without disturbing our bhakti. ஒரு சிலர் புகழ்வாங்க, அந்த புகழ்கிறத பார்த்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டோம்னா அது ரொம்ப ஆபத்து பக்திக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ரெண்டு நிலையிலையும் சமமாக இருக்கணும். Any other question? Yeah, Prabhu. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. இது பாவ பக்தி சொன்னீங்களே, ஸ்ரத்தா, அப்புறம் வந்து சாது சங்கா, அனர்த்த விருத்தி, இந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டுருக்கும்போது பாவ பக்தி வரையும் வருது, அதுக்கப்புறம் பிரேமா, சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாதனை பண்ணும்போது அனர்த்த நிவர்த்தி நடக்குது தெரியுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த வைதி பக்தியிலேருந்து ராக பக்திக்கு மாறணுமா, இல்லைன்னா இந்த வைதி பக்தியிலே நம்ம வந்து கடைசி வரையும் நம்ம பிரேமா வரையும் போயிடலாமா சாதனை? தேங்க்யூ. I will discuss maybe. Gṛṇatāṁ Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai, Ananda Koti Vaishnava ki jai. Hare Krishna. Thank you so much.